you would listen to me. So كيفاش دايره هاد لا فورم ديال conditional type 2. How do we use conditional type 2? So another example here. If I had the money, I have في simple past. If I had the money كون كانوا عندي الفلوس. If I had the money ماشي I have عندي، لا كون كان عندي. If I had the money هنا شنو في الخيال ديالو؟ in his imagination. I mean, what does he think about? What does he dream of? هنا ملي كتحلم بشي حاجة ما كايناش في الواقع ولا كتخيل شي حاجة كنستعملو conditional type 2. We use conditional type 2. So هنايا what is the problem? If I had the money كون كان عندي فلوس، الحقيقة اش كتقول the reality؟ He doesn't have money. So if I had the money شنو كان غيوقع؟ If I had the money, sorry. If I had the money I would buy. هنا الجواب ما كاينش هنا. The answer is not here but it's clear. I would buy a new car. كنت غادي نشري سيارة جديدة. If I had the money. ولكن في الحقيقة in the reality he doesn't have the money. So نمشيو نشوفو conditional type 2. قلنا كيستعمل في unreal situations. We use it in unreal situations. ها هما unreal situations in the present في البريزون دابا في الحاضر or in the future. Example. If I had $1 million كون كانت عندي $1,000,000. If I had كون كانت عندي $1,000,000 I would buy كنت غنشري a big house منزل كبير. So هنايا عندنا we have if plus simple present simple past. الجملة اللي فيها if ماشي بحال conditional type 1. هذا conditional type 2 unreal situations imaginary خيالية ما يمكنش تحقق في الواقع غير تنتخيلوها. كون كان عندي $1,000,000 في الحقيقة كتقول أنا ما عنديش $1,000,000 أنا مفلس أنا باقي تنقلب على خدمة. I'm still looking for a job. So I don't have a job. I don't have enough money. Or I have a job and I don't have enough money. ما عنديش فلوس كافيين. So if I had $1 million كانت عندي $1,000,000 اش كنت غندير؟ I would buy. اش كتعني هاد would؟ كنت غادي ندير واحد المسألة. أنا كنت غادي نشري. I would buy a big house. So واش عندنا في لا فورم؟ عندنا if لو فيرب هنا the verb in the simple past. have هو الانفينيتيف. had هو simple past ديال have. So وبالنسبة للفيرب الأصلي buy كنزيدو عليه غير would plus buy. would plus لو فيرب هذا. So في الامتحان اش كيعطيوكم؟ كيعطيوكم هاد buy entre parenthèses between brackets وكيعطيوكم هاد have between brackets. انت اش غدير؟ هاد if غتعطيها had for example اللي كان عندنا have المهم غادي يكون مع if simple past وهنايا would غادي يكون معها would ديما غيكون معها الفيرب اللي كيكون entre parenthèses. هادي ما كيعطيوهاش between brackets في الامتحان. So I would buy a big house. If I were you normalement le verbe être the verb to be تنقولو I was ولكن في الconditional كنهرسو هاد القاعدة. We break this rule and we use were instead. يعني instead of was we use were. وليد في بلاصة was كنستعملو were. If I were هذا الverb to be غيعطيوك verb to be between brackets هنايا مثلا. So if I were you كون كنت في بلاصتك I wouldn't ما كنتش. هذه كنت وهذه ما كنتش negative form. I wouldn't invite him ما كنتش غادي نانفيتيه غادي نستدعيه to the party للحفلة. الحقيقة اش كتقول؟ أنني استدعيه أنك أنت استدعيتيه للحفلة. You invited him. ولكن أنا كون كنت في بلاصتك if I were you I wouldn't invite him to the party. Another example. If cats had wings كل القطط كانوا عندهم أجنحة wings أجنحة you could fly away from dogs and cars. نقولوا they could fly away كانوا يهربوا. ناقصنا they ماشي you. sorry for the mistake. sorry بالنسبة للخطأ هنا. they يعني cats. if cats كل القطط كان عندهم كان عندهم the verb to have in the past. قلنا the past here. had wings كان عندهم أجنحة wings. they could هنا they sorry غادي نصحوها they could fly كانوا غادي يطيروا. نقدروا نستعملوا في الكونديشنال بالنسبة للكونديشنال type 1 type 2 حتى 3 could ولا would ماشي مشكل. we can use could or would. so ديما كنستعملوا could. نقدروا نستعملوا حتى could would نقدروا نستعملوا حتى could. we can use could there is no problem. so they could fly كانوا يقدروا انهم يبعدوا على يطيروا ويبعدوا على fly away from dogs les chiens et هادو الكلاب and cars les voitures. so but in the reality في الحقيقة the cats don't have wings ما عندهمش أجنحة. داكشي علاش ما يقدروش يهربوا من dogs ومن cars. so this is an unreal situations. it's just an imagination غير خيال.
ماشي حقيقية، ماشي شي حاجة اللي يمكن تحقق في الواقع. so هنا ملاحظة sorry all subject pronouns to be in the past is were. كاع هاد subject pronouns I, you, we, they, he, she, it. بالنسبة ل he, she, it تا هي كتاخد were ماشي was. شوفوا معايا هنا تنقولوا if I were you, if he were you كان هو بلاستيك if she were you. نورمالمون مع I, he, she كنستعملوا was، ولكن كنهرسوا هذه القاعدة، ها هي كنهرسوها في الكونديشنال I were, he were, she were. اوكي إلا جا في الامتحان هنا the verb to be، the verb to be اللي هو هذا اللي عطوه لكم between brackets مع if clause وكان الكونديشنال type 2. هنايا another example، كاين واحد المثال اخر another example هو هذا اللي شفناه ديجا ديال cats. صافي ماشي مشكل، هذا هو conditional type 2. اذا نعاودوا بالنسبه للconditional type 2 repeat unreal situations. في ال if clause عندنا simple past ماشي بحال conditional type 1 عندنا simple present ولا type 0. وبالنسبه للمين clause اللي هي هذه ما فيهاش if، ورا نفس القاعده كنقولوا الا قلبناهم if we shift them هذه الكاما هذه ما كتستعملش الا جبنا if lost، وإلا بدينا ب if الكاما ديما نفس القاعده الفاصله الكاما كتكون lost. we should write it in the middle. so غادي نمشيو للconditional type 3 اللي هو عندكم you have it in the exam حتى هو العام you have it in the exam. so conditional type 3 for example if I had woken up on time. هنا the verb to wake up في الباست participle هنا غادي نحتاجو had plus past participle. past participle ديال wake ماشي simple past، past participle ديال wake هي woken. so if I had woken up كون فقت on time في الوقت I wouldn't have missed the bus، ما كنتش غادي نزقل لو بوس last week الاسبوع اللي فات. now I lost my job دابا فقدت الخدمة ديالي. so I had missed my bus، انا ضيعت زقلت لو بوس ديالي جي با غاترابي لو بوس ما لحقتش بالبوس. so كون if I had woken up on time كون فقت بكري كنت غادي شي وحدين غادي يتسائلوا ورا بحال conditional type 2. لا، هذه شي حاجه اللي وقعت in the past انني ما فقتش بكري ما فقتش في الوقت on time. so واش وقع I missed the bus انني زقلت البوس. so انا كنتشكى هنا conditional type 3 كنستعملوه الكريتيسيزم ولا regret. يعني criticism هو انتقاد، regret هو الندم. هنا بحال اللي نادم ولا كنتقد راسي كون فقت بكري if I had woken up on time I wouldn't have missed the bus، ما كنتش غادي نزقل لو بوس last week الاسبوع اللي فات. so هذا هو. نمشيو conditional if I had been هذا الباست participle ديال the verb to be. لاحظتوا معايا القاعده غنجيو لها مازال. the rule if كيكون معها had ديما لاصقه على الباست participle زائد الباست participle. هنا الverb to be been. if I had been more careful كنت منتبه اكثر كنت منتبه اكثر I wouldn't have cut my finger ما كنتش غادي نقطع الصبع ديالي my finger. so but I didn't pay attention ما انتبهتش I was not careful ما كنتش منتبهه. so what is the result نتيجة I cut my finger أنا قطعت الصبع ديالي. ولكن كون كنت منتبهه if I had been more careful I wouldn't have cut my finger. so هنا ندمت ولا كنتقد راسي regret ولا criticism. okay نمشيو ل another example if I had not stayed in the sun. هي the sun كون ما بقيتش في الشمس all the day نهار كامل the sun wouldn't have burnt my face. الشمس ما كانتش غادي تحرق burn هي burnt الباست participle ديالها ما كانتش غتحرق my face. so شوفوا معايا هنا بالنسبة للرول واخا جاية واخا نتكلم عليها هنايا هي جاية الرول هي هذه ولكن نتكلم عليها قبل ونعاود نتكلم عليها. الرول عندنا if كيكون مع had plus past participle هذا regular يعني كياخد ايدي ولا كان irregular بحال burn كيولي burnt. so عندنا في الاف clause هذه كاين had plus past participle وبالنسبة للمين clause يعني ماشي الاف clause we have would ولا wouldn't اللي عندنا negative form would plus would have كاملة هذه would have plus past participle plus le participe passé plus past participle ديال هذاك الverb اللي كيكونوا عاطينك between brackets. هما في الاكزام ما كيكونوش عاطينك had would have وما كيكونوش عاطينك had كيعطوك غير stay between brackets. وفي الجملة الثانية they give you in the second sentence they give you burn between brackets. انت خصك دير had stay not stayed هنايا would have تزيدها عاد باش تحول هذا burn اللي غيولي burnt. غادي نرجعوا لهذا الشيء come into it. هو the third conditional is to talk about things which did not happen شي حاجة اللي ما وقعتش in the past.
and it is often to express criticism or regret. قلنا criticism هو انتقاد و regret اللي هو الندم. كنستعملوه باختصار we use it for كنستعملوه impossible conditions يعني des conditions اللي هي impossible. علاش impossible؟ why impossible؟ because they are in the past لأن في الباسي and we cannot change what has happened وما يمكنش لينا نغيرو شنو وقع. انا كان عليا ندير هادي ولكن ما درتهاش، هنا regret ندم ولا criticism اللي عطا الله عطاه. conditional type 3 كيساوي بالعربيه اللي عطا الله عطاه. do you understand؟ so شي حاجه وقعت وندمت عليها ولا انتقدت راسي فيها. اوكي هذا هو conditional type 3. عندنا criticism بحالاش you had an accident because you didn't drive carefully enough. انت درتي اكسيدون علاش؟ because you didn't drive carefully لانك ما سقتيش مزيان. we didn't play هنا في الامتحان كيعطيوك الجمله بحال هكا. دابا نشوفوا ليكزيرسيس هذه المرحله الثانيه كيعطيو هذا الستيل هذا ولا كيعطيو واحد الستيل اخر غادي نشوفوه. so you had an accident علاش؟ because you didn't drive carefully لان ما سقتيش مزيان بما فيه الكفايه. regret ندم we didn't play well ما لعبناش مزيان. so النتيجه we lost the game خسرنا اللعبه. هنا criticism you didn't save your money ما جمعتيش الفلوس. so now you can't afford a computer ما تقدرش